Hello students, in the last class we studied about toxoplasma, which was a blood and tissue sporozoa. In today's class we shall study yet another blood and tissue sporozoa, that is Plasmodium. Okay, Plasmodium is an important parasite because it causes the disease malaria. Malaria cause ಮಾಡುವಂತ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ. ಓಕೆನಾ? ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಪೀಶೀಸು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಮಲೇರಿಯಾ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಒನ್ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಮಲೇರಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವೈವ್ಯಾಕ್ಸ್. ವೈವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬಿನೈನ್ ಟರ್ಷಿಯನ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಂತ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಫಾಲ್ಸಿಪ್ಯಾರಮ್. Falciparum malaria is a severe form of malaria where it causes malignant tertian malaria. Then we have Plasmodium malariae. ಈ Plasmodium malariaದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಬಿನೈನ್ ಕ್ವಾರ್ಟನ್ ಮಲೇರಿಯಾ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ Plasmodium ovale. Ovale ಏನು ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It causes benign tertian malaria, just like Vivax. Okay, na? This Plasmodium ovale only around 8 to 10 cases idvaragu India ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. And recent days ಅಲ್ಲಿ Plasmodium ovale infections ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ನ್ಯೂವರ್ ಹೊಸ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ Plasmodium knowlesi. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಕೊಟಿಡಿಯನ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಂತ. ಕೊಟಿಡಿಯನ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಫೀವರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಓಕೆ, ಟರ್ಷಿಯನ್ ಕ್ವಾರ್ಟನ್ ಅಂದರೆ ಫೀವರ್ ಎವ್ರಿ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಆರ್ ಫೀವರ್ ಎವ್ರಿ ಫೋರ್ತ್ ಡೇ, ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಕೊಟಿಡಿಯನ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಫೀವರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, these are the Plasmodium species that cause malaria in humans. Okay, so let us see this topic in detail because this is an important topic for your exams and for your career throughout. Okay, malaria ನೀವು ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಯು ಡು ಸ್ಮಿಯರ್ಸ್ ಟು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಡು ಕಾರ್ ಟೆಸ್ಟ್, MP ಕಾರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಲೇರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ? HRP2 ಆ್ಯಂಡ್ PLDH ಅಂತ ಎರಡು ಆ್ಯಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆಲ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ದಿ ಕಮಿಂಗ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದೆಮ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಮಲೇರಿಯಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾ ಥರ ಮಲೇರಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಡಿಸೀಸ್, ಅಂದರೆ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಈಸ್ ಸೀನ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಲೇರಿಯಾ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮಲೇರಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದಕ್ಕೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಹುಳ ಕಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಮಲೇರಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಹುಳ ಏನು, ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಎನಾಫಿಲಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ. ಓಕೆನಾ? that is female anopheles mosquito. This is the mosquito. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಇದು ತನ್ನ ಬಾಡಿನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ದ ಸ್ಕಿನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲೇಷನ್, 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಸಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೇಲ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಯಾಕೆ ಹಚ್ಚಲ್ಲ? ಮೇಲ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ದೇ ಫೀಡ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಯಾಪ್. ಗಿಡದ ಏನೇನು ಜ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಗಿಡದ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದು ಮೇಲ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್. ವೆರಾಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ಲಡ್ ಮೇಲೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಫಿಮೇಲ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್. ಅದು ಫುಲ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಡ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎನ್ ಆಂಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಟುವರ್ಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಡ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅನಾಫಿಲಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ.
which is the vector for transmission of Plasmodium vivax or any other Plasmodium species which cause the disease malaria. Okay, life cycle nododadre, this is a bit complex life cycle where we have hepatic stage, where we have erythrocytic stage, where we have gametocyte stage, and we also have mosquito stage. Mosquito ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಆದಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಹಾಗೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಓದುವಾಗ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಇಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್, ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬ್ಲಡ್ ಸಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಸ್ಪೋರೋಸೈಟ್ಸ್. ಏನು ಸ್ಪೋರೋಸೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಮೈ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್. ಈ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸ್ಪೋರೋಸೈಟ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗೋಸ್ ಟು ಲಿವರ್. ಲಿವರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಿವರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ದಿ ಹೆಪಾಟೋಸೈಟ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋರೋಸೈಟ್. ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಇಂದ ಬಂದಂಥ ಸ್ಪೋರೋಸೈಟ್. ಸ್ಪೋರೋಸೈಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಲಿವರ್. ಲಿವರಲ್ಲಿ ಹೆಪಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಹೆಪಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಗ್ರೋ ಆಗಿ ಸ್ಕೈಸಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕಿಸಾನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದು ನೀವು ಯಾವ ಥರನಾದರೂ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕಿಸಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಸ್ಕಿಸಾನ್ಸ್ ದೇ ಇನ್ವೇಡ್ RBCs. ಸ್ಪೋರೋಸೈಟ್ಸ್ ಲಿವರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಸಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಪ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೈಕಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೋರೋಸೈಟ್ಸ್ ಸ್ಕಿಸಾಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಹಿಪ್ನೋಸೈಟ್ಸು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಬಿಕಮ್ ಹಿಪ್ನೋಸೈಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದೇ ರಿಮೇನ್ ರೆಕ್ರೂಡೆಸೆಂಟ್, ದೇ ರಿಮೇನ್ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಲಿವರ್. ಯಾವಾಗಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಮಾಕ್ವಿನ್. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರೋಸೈಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟು schizons. These schizons, they are released in blood, they infect the RBCs. RBCs infect agi, they become ring stage alli irutte. Modlu initially you have ring stage, then ilinda trophozoites agodu, then they will convert to merozoites. ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? We diagnose it in trophozoite stage. Schizons ಒಂದು RBC ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಈ ಒಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಟಾಕ್ಸೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಲ್ಲಿ, ಟಿಶ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಬ್ರಾಡಿಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಥರ RBC ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಕಿಸಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರೋಫೋಸೈಟ್. ಟ್ರೋಫೋಸೈಟ್ನ ನಾವು RBCಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then merozoites ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು it will produce male and female gametocytes. Okay, it will produce male and female gametocytes. Male and female gametocytes are produced, and ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಸಕ್ ಮಾಡುವಾಗ it can happen simultaneously. It can release what do you say, sporozoites, and take in gametocytes simultaneously. Simultaneous ಆಗಬಹುದು. Okay, it will take up gametocytes. ಈ gametocytes ಮೈಕ್ರೋಗ್ಯಾಮಿಟ್, ಮ್ಯಾಕ್ರೋಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಈ ಥರ ಆಗಿ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಲಿ ಊಕೈನಿಟ್, ಊಸಿಸ್ಟ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, asexual reproduction happens in man, whereas this sexual reproduction happens in zygote ಆಗಿ ಊಕೈನಿಟ್ ಆಗಿ ಊಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಊಸಿಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಪೋರೋಸೈಟ್ಸ್ ಬರೋದು. ಇದು this sexual cycle happens or occurs in the female Anopheles mosquito, whereas asexual reproduction, that is sporozoite to schizons, multiple schizons, these schizons release merozoites. ಈ merozoites trophozoites ಆಗೋದು.
this cycle, asexual cycle, takes place in liver as well as the RBCs. Okay, liver ಮತ್ತೆ RBCs ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. That is the asexual cycle, from where gametocytes are released. They are taken up by mosquito during blood meal ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ, blood suck ಮಾಡುವಾಗ mosquito gametocytes ಅನ್ನು suck ಮಾಡುತ್ತೆ, where these male and female gametes fertilize to form a zygote. zygote ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ there will be ookinete, oocyst ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೋರೋಸೈಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಪೋರೋಸೈಟ್ಸ್, again this same mosquito bites another person and it will transmit sporozoites. Sorry, the same mosquito will bite another person and transmit sporozoites. Transmit ಮಾಡಿದಾಗ there will be repetition of the same cycle. ಇದೇನು vicious cycle ಇದೆ, same cycle repeat ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, I think I have tried to explain this in a very simple, clear and lucid manner. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇ ಇದು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ this is how the life cycle of Plasmodium is happening. Okay, next, features. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ದು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ, ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡೋದು. ಸೊ the most common species, that is Plasmodium vivax. We will see trophozoite, schizont and gametocyte of Plasmodium vivax. Okay, RBC ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಸ್ನಫರ್ಸ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ತರ ಇದು RBC ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ yellowish brown. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಮೋಜೋಯಿನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಬಂದು ಕಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫೀವರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಏನು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್, that time frame, that gap, that period is incubation period. Okay, that is the time taken by the organism to enter into body, multiply and cause the disease. That is 14 days vivax case alli. It causes benign tertian malaria, first slide alle nodidvi. Okay, so how does this trophozoite, schizont and gametocyte look like? Nodana. Okay, trophozoite ನಾವು ಯೂಶಲಿ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡೋದು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? RBC ಒಳಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ RBC. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ RBC. ಒಳಗಡೆ RBC ಒಳಗಡೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ರಿಂಗ್ಡ್ ಟ್ರೋಫೋಸಾಯ್ಡ್ ಕಾಣಿಸೋದು ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಒಂದು RBC ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ರಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫೋಸಾಯ್ಡ್ ಕಾಣಿಸೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ವೈವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ವೆರಾಸ್ ಫಾಲ್ಸಿಪಾರಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಆರ್ ಒನ್ RBC. ಓಕೆ, ಒನ್ RBC ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ರಿಂಗ್ಡ್ ಟ್ರೋಫೋಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಸ್ಮಿಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಒಂದು RBC ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫೋಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಫಾಲ್ಸಿಪಾರಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ವೆರಾಸ್ ಒಂದು RBC ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫೋಸಾಯ್ಡ್ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ವೈವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೌ ಡೂ ದಿಸ್ schizont look like? Schizont of vivax ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಈ ತರ. Inside there will be lot of ಓಕೆ, ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಇವೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ schizont will have lot of merozoites. Okay,
Inside this is a schizon containing lot of merozoites. Okay na? So, and gametocyte ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು? Gametocyte ಈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ Vivax. Okay, and next Plasmodium ovale ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು only 8 to 10 or 10 to 12 cases India ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. It also has got 3 morphological forms, that is trophozoite, schizon and gametocyte. ಇದೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ RBC ಇಲ್ಲಿ enlarged James dot ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. Pigment produced is dark brown. Incubation period is 17 days. Okay. Plasmodium malariae. This malariae species is not seen in India. Okay. But it has got a characteristic trophozoite. This trophozoite ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. Okay. This is how a trophozoite of Plasmodium malaria looks like. Okay. Then you have normal sized RBC with basophilic stippling. Okay, normal sized RBC irutte. Normal sized RBC with lot of granules inside, that is basophilic stippling antivi or Zinman stippling antu karitare. Pigment produced is light black, and this Plasmodium malaria has got the longest incubation period, that is 28 days. Okay. And then ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮಲೇರಿಯಾ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಫಾಲ್ಸಿಪಾರಮ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಟ್ರೋಫೋಸೈಟ್ ಇದರದ್ದು ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ರಿಂಗ್ಡ್ ಟ್ರೋಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಈ ಥರ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇದರದ್ದು ಸ್ಕಿಜಾಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಸ್ಕಿಜಾಂಟ್ ದಿಸ್ is the RBC. This is how a schizont of Plasmodium falciparum looks like. Okay. And then how does the gametocyte of Plasmodium falciparum look? ನಾವು ಇದನ್ನ ಇದರ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬನಾನಾ ಶೇಪ್ ಒಂಥರ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ತರ. ಓಕೆ, the gametocyte of Plasmodium falciparum is a banana shaped structure. Okay, ಇದು ನಮಗೆ peripheral smear ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತು, along with the presence of an RBC with 2 ringed trophozoites. It is confirmative of Plasmodium falciparum infection. Okay, and this ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ RBC ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, we get to see a Murer's cleft ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, and pigment is dark black here, black water fever ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರಿತೀವಿ, ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. Then important part, this has got shortest incubation period. Within 12 days of infection you get to see signs and symptoms. Okay na? And it causes malignant tertian malaria. Gottu. So this is about the species of Plasmodium and how do they look like. Main agi Vivax and falciparum ಎರಡು ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೆಥೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಥಾಲಜಿ, ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎರಿಥ್ರೋಸೈಟಿಕ್ ಸ್ಕೈಸೋಗೋನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ದೆಮ್. RBCಲಿ ಏನು ಸ್ಕೈಸಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೈಸಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮೀರೋಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟು ದೆಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, they are the main causes or reasons behind clinical symptoms. Okay, example ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ liver is enlarged, so
liver is enlarged and congested with hemozoin pigment. Vivax ಅಲ್ಲಿ hemozoin pigment ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಟಿ ಡಿಜನರೇಷನ್ ಇರೋದು, ಎಟ್ರೋಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್. ಫ್ಯಾಟ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಲಿವರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಆಗೋದು. ಎಟ್ರೋಫಿ, liver cells, they decrease in number because of cell death. Then there is necrosis. That is also a form of cell death. Okay. Then spleen ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, because of these RBCs ಗಿಂದನೇ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದು, because of pigment deposition. Spleen being the graveyard of RBCs, just like leishmania ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಹಾಗೆ. Soft and moderately enlarged, congested. Acute infection ಇದ್ದಾಗ it is congested. Chronic infection ಇದ್ದಾಗ hard with thick capsule. Gray because of dilated sinusoids, blood ಒಳಗಡೆನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಂಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೇ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಸೇಮ್, enlarged and congested, and they also contain hemoglobin casts. Okay. Brain ನೋಡೋದಾದ್ರೆ there are multiple punctiform hemorrhages. ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಮರೇಜಸ್ ನಮಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಸಬ್ ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡುಲಾ. ಓಕೆ, ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇ ಮ್ಯಾಟರ್, ಅಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇನ್ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಇನ್ ಫಾಲ್ಸಿಪ್ಯಾರಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಮಲೇರಿಯಾ, ಬ್ರೈನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಫಾಲ್ಸಿಪ್ಯಾರಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ punctiform hemorrhages in subcortical white matter. Okay, so and then we also have anemia. Anemia yakappa? Because RBCs are destroyed because of these schizons and host reaction to them, antibodies ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ mediated ಆಗಿ autoimmune mechanism ಇಂದ RBCs destroy ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನಿಮಿಯಾನು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೆಥೋಜೆನೆಸಿಸ್. ದೆನ್ ಪೆಥಾಲಜಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದೇ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೆಫೆಲೋಪತಿ ಆಗೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಹೆಮರೇಜಸ್ ಆಗೋದು, ಹಾರ್ಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕಂಜೆಸ್ಟಿವ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಫೇಲಿಯರ್, ಹೆಪಟೋಮೆಗಲಿ, ಕಂಜೆಸ್ಟಿವ್ ಹೆಪಟೋಮೆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, congestive hepatomegaly, splenomegaly, and congestion in kidneys as well. Okay, and they also cause hemoglobinuric nephrosis. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಯೂರಿಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಂಡು ಬರೋದು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಫೀವರ್ ಅಂತ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಟರ್ಷಿಯನ್ ಆರ್ ಕ್ವಾರ್ಟನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಬಿನೈನ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಮಲೇರಿಯಾದ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ನೋಡೋಣ. ಬಿನೈನ್ ಮಲೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೀವರ್ ವಿತ್ ರೈಗರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೀವರ್ ವಿತ್ ರೈಗರ್ಸ್, ಚಳಿ ಜ್ವರ, ತುಂಬ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಬರೋದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನಿಮಿಯಾ, ಸ್ಪ್ಲಿನೋಮೆಗಲಿ, ನಾಸಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ಹೆಡ್ಏಕ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೆಬ್ರೈಲ್ ಪ್ಯಾರಾಕ್ಸಿಸಮ್ಸ್. ಫೆಬ್ರೈಲ್ ಪ್ಯಾರಾಕ್ಸಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ there are 3 stages. One is cold stage, hot stage, and sweating stage. Patient initially feels intense cold. ತುಂಬ ಚಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ, ತುಂಬ ಚಳಿಯಾಗಿ ನಡಗೋದು, ರೈಗರ್ಸ್ ಬರೋದು, ತುಂಬ ಚಳಿಯಾಗಿ ರೈಗರ್ಸ್ ಬರೋದು. ರೈಗರ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಹಾಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಪೇಷಂಟ್ ವಿಲ್ ಸಡನ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಹಾಟ್, ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಹೀಟ್. ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಸೆಕೆ ಆಗೋದು, ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನಿಸೋದು, ಸೆಕೆ ಆಗೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಚಳಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ತುಂಬ ಸೆಕೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ತುಂಬ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇಷಂಟ್, ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್. ಈ 3 ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೀವರ್, ಈ ಮಲೇರಿಯಾದ ಫೀವರ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಫೀವರ್ ಆಫ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಫುಲ್ ಚಳಿ ಆಗೋದು, ಅದಾದ ನಂತರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ತುಂಬ ಸೆಕೆ ಆಗೋದು, ಅದಾದ ನಂತರ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್, ತುಂಬ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗೋದು, ತುಂಬ ಬೆವರು ಬರೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಫೀವರ್ ಆಫ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ವಾರ್ಟನ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, caused by Plasmodium falciparum. It is a very serious and fatal type of malaria.
cerebral malaria, brain involve ಆಗುತ್ತೆ, where you get to see headache ಅಂತೂ ಇರುತ್ತೆ. Then you have hyperpyrexia, that is fever, coma or confusion, delirium ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ patient, that is altered state of consciousness. Then paralysis ಆಗ್ಬೋದು, knob like deformities. RBCs, they cause knob like deformities. Okay, RBC ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, they bend and they cause knob like deformities leading to capillary plugging, which means RBC ಒಳಗಡೆ ಅದೇನು ಮಿರೋಸೈಡ್ಸ್ ಇದ್ದು they lyse the RBC and release schizont ಇದ್ದು they release mirozoids ಅಲ್ಲ, those RBC lysis ಆದಮೇಲೆ ಈ RBC ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತಲ್ಲ RBC, that will ಈ ಥರ ಬ್ರೇಕ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ it will become knob like ಈ ಥರ ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಆಗಿ it will clog or it will obstruct the capillaries, ಬ್ರೈನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಮಾಲ್ capillaries obstruct ಆಗಿ there will be paralysis. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ area or region of the brain is affected, he undergoes ischemia leading to paralysis of that corresponding part. Okay, then you have black water fever. Black water fever ಅಂದ್ರೇನು, ಮಲೇರಿಯಲ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ಯೂರಿಯಾ, ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಯೂರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದು. ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಇನ್ ಹೂಮ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಫಾಲ್ಸಿಪ್ಯಾರಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಕ್ವಿನಿನಿಂದ ಇನ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಫೀವರ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬಿಲಿಯಸ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪೇಷಂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಪಡೋದು, ದೆನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯೂರಿನ್, ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯೂರಿನ್ ಪ್ಯಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಫೀವರ್. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ಆಲ್ಜಿಡ್ ಮಲೇರಿಯಾ. ಆಲ್ಜಿಡ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ವೇರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಶಾಕ್, ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಶಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್, imbalance, abdominal pain, vomiting, where we get to see low BP, thready pulse, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ. there is peripheral circulatory failure. Circulatory failure ಆದಾಗ we don't get a good volume pulse, we get to see a thready pulse, and BP-ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಮಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಿಮಿಟೀಸ್, ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲುಗಳೆಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ತಣ್ಣಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಫೇಲಿಯರ್. ಓಕೆ, then you have septicemic malaria. This malarial infection is disseminated throughout the body causing septicemia. Therefore you get to see continuous high fever, and this infection spreads to various organs. Multiple organs involve ಆಗೋದ್ರಿಂದ multiple organ failure ಆಗಿ ಡೆತ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so now let us see what is the lab diagnosis. How do we diagnose Plasmodium falciparum infection? Okay, we will start with peripheral blood smear. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಮಿಯರ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಮಿಯರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಏನೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಮಿಯರ್. ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ನಾವು ಎರಡು ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್ ಈಸ್ thick smear. Okay, and the other one is thin smear. So thick smear ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ, we see whether it is Plasmodium or not. Plasmodium ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು thick smear ಅಲ್ಲಿ. Plasmodium or not, Plasmodium ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಥಿಕ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಥಿನ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಡು ಬೋತ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಥಿಕ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಥಿನ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೊದಲು ಥಿಕ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಕಂಡು ಬಂತು ಅಂದರೆ ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೂ ಥಿನ್ ಸ್ಮಿಯರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ದೇರ್ ವಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಸ್ಪೀಚೀಸ್. ಓಕೆ, there we identify Plasmodium species.
Plasmodium species. Okay, so this is how we do. ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ QBC, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಬಫಿ ಕೋಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಈಗ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಎ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್, ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಮಾಡಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಡು, ಮತ್ತೇನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಡು serological or immunological tests. ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ? ಇಮ್ಯುನಾಲಜಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಮ್ಯುನಾಲಜಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ? ವಿ ಡು ಎಲೈಸಾ, ಮತ್ತೆ ಎಲೈಸಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಡು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. This is also a rapid test itself, but okay, rapid tests. Okay, ELISA ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು immunofluorescent antibody test. It gives result in 2 to 3 hours. And then we do rapid tests. Okay, rapid tests ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಪ್ಪ rapid test ಅನ್ನು ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ 30 minutes. ಓಕೆ, ದ ಒನ್ ದಟ್ ಯು ಯೂಶಲಿ ಡೂ, ವಿಚ್ ಇಸ್ MP car test, is nothing but rapid test. MP car test ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಮಿಯರ್, ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಮಿಯರ್ ಮಾಡೋದು. ಒನ್ ಇಸ್ ಥಿಕ್ ಸ್ಮಿಯರ್. ಥಿಕ್ ಸ್ಮಿಯರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮ್ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಡೂ ಥಿನ್ ಸ್ಮಿಯರ್. ಥಿನ್ ಸ್ಮಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್, ಈಗ ಒಂದು RBCಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ರಿಂಗ್ ಟ್ರೋಪೋಸೈಟ್ ಕಂಡು ಬಂತಂದರೆ ವಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆರ್ ವಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ವೈವ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಫ್ ದೆರ್ ಆರ್ 2 ring trophozoites inside the RBC, we report it as Plasmodium falciparum. And if you get to see a banana shaped gametocyte, we report it as Plasmodium falciparum. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಬಫಿ ಕೋಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದು ಫಾಲ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ನೌ ಎ ಡೇಸ್. ದೆನ್ ಇಮ್ಯುನೊಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಎಲೈಸಾ. ಎಲೈಸಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನು? ಇಮ್ಯುನೋಫ್ಲೋರೆಸೆಂಟ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಗೆಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ 2 to 3 hours, ವೆರಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ವಿ ಗೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಿದಿನ್ 30 minutes. ಓಕೆ, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂಶಲಿ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಇದೆ. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ MP ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ? ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಓಕೆ, because these are the tests that you do in your day-to-day laboratories. One is lateral flow assay. ಏನಪ್ಪ lateral flow assay ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ it is one of the immunochromatographic assay based on immunity, antigen antibody presence ಮೇಲೆ color produce ಮಾಡೋದು, that is immunochromatographic method. Okay, so this is a kit where you have a well and there you have CET. Okay, so kit ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ this flows here. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫ್ಲೋ, ಈ ಥರ ಲ್ಯಾಟ್ರಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫ್ಲೋ ಎಸೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕಲರ್ ಲೈನ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ
it is positive anta. Okay na? This is lateral flow assay. Okay, and then next what do we have? We have something known as vertical flow assay. Same ide tara ಅದು ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಸೀದಾ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಥರ ಟೆಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಕಿಟ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್. ಇದರೊಳಗಡೆ ಇಫ್ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೆ ಟೆಸ್ಟು ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫ್ಲೋ ಎಸ್ಸೇ ಇಸ್ ಡನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೆಸರು ಅಂತೀವಿ, ಇಮ್ಯುನೋ ಬ್ಲಾಟ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಬ್ಲಾಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. HIV ಯಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಮ್ಯುನೋ ಬ್ಲಾಟ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಬ್ಲಾಟ್ ಎಸ್ಸೇ. Okay, then what else we do? We do something known as number 3. For all viruses, for all fungi, mado hage parasites go, we have latex agglutination test. Agglutination test. Latex agglutination test ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? There is a kit. Okay, kit ಗೆ ನಾವು we add antigen, and then we also add antibody. ಆಂಟಿಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸ್ಲೈಡ್, ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲೆ we do it. If it contains antigen, it can also contain antibody as well. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೇಟೆಕ್ಸ್ ಅಗ್ಲೂಟಿನೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, we for the detection of Plasmodium falciparum or vivax, usually falciparum ge, in lateral flow assay we use something known as we use two components, that is parasite LDH test and HRP2. ಯಾವ antigens ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ LDH, lactate dehydrogenase ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್, that and HRP2. HRP2 is Plasmodium falciparum. It is more specific because that is produced by falciparum. Okay, HRP2 ಅಂದ್ರೆ histidine rich protein 2, that is HRP2. ಇವೆರಡನ್ನೂ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, both of them is known as dual antigen test. Dual antigen test ಅಲ್ಲಿ we have we test for parasite LDH as well as HRP2, histidine rich protein 2. ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, that is dual LDH. In immunochromatographic, lateral flow, vertical flow, latex agglutination, these are the antibodies that we test for. Okay, I hope this immunological methods are clear for you. Okay na? Then we also do something known as molecular methods. We also do PCR. That is a common test for all microbes. So PCR ಆಯಿತು, all the rapid tests ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. Okay, next. So ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಫಾಲ್ಸಿಪ್ಯಾರಮ್, ವೈವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್, ಬನಾನಾ ಶೇಪ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಬನಾನಾ ಶೇಪ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ ಕಂಡು ಬರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸಿಪ್ಯಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಕ್ಚುಲಿ
this image, this should have been a falciparum and this should have been vivax. Never mind. Schizons nodidre containing lot of merozoites. Then this malaria trophozoite ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ single multiple bands ಇರುವಂಥದ್ದು. Okay, this is species. How do they look like? We will see them one by one clearly. Okay, so here trophozoite of Plasmodium. This is Plasmodium vivax slides. Here you get to see ring stage trophozoites. Ring stage allirutte. These are amoeboid. Okay, RBC you get to see a ring ithara. Even here you can see RBC ಒಳಗಡೆ single ring staged trophozoite. Even trophozoites, they can appear in an amoeboid form. Amoeboid shape allu ಕಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು. Mature trophozoites ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, that you can see in peripheral blood. Okay, this is a slide of vivax, Plasmodium vivax. Next, here you can see a slide of Plasmodium falciparum. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ, we get to see two ringed trophozoites inside an RBC. Okay, ಒಂದು ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ it is characteristic of falciparum, and you also see a banana shaped gametocyte. Okay, can you see this? I guess you can see clearly a banana shaped gametocyte suggesting Plasmodium falciparum infection. Okay, so this is how we observe under a microscope and diagnose malaria. Then this is the lateral flow assay. Idರಲ್ಲಿ well ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ blood drop sample. Then we have test and control. Okay, here the antigen is put. Same with this malaria antigen. PF for pan, which means PF falciparum, pan ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಲೇರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು. This is the lateral flow assay kits. Yes, you have rapid test, that is dual antigen test based on platelet LDH and HRP2, histidine rich protein 2 detection ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಇವು. Then you have HRP2 ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ MP ಕಾರ್ಡ್, ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ card test kits. These are the ones that you commonly use. Okay, and you also have PCR for this. PCR, you have true antigen PCR for vivax or falciparum, where falciparum there is an internal control, and then falciparum positive ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೇನೋ ನೋಡಿ. This is other Plasmodium species other than falciparum. Okay, falciparum ಬಿಟ್ಟು ಮಲೇರಿಯಾ, ಓವೇಲ್, ವೈವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈ ಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ falciparum ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ಮಲೇರಿಯಾನೇ ಇಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, treatment, we'll go with treatment now. Uncomplicated malaria, according to NVBDCP, National Vector Borne Disease Control Program, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम. Okay, this according to NVBDCP guidelines, treatment ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು, ವೈವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂತಂದರೆ we treat the patient with chloroquine for 3 days, then primaquine for 14 days. Okay, falciparum ittu antandre northeastern states we give
artemisinin combination therapy, that is artemether and lumefantrine, whereas in other states what we do, we give ACTSP, that is sulfadiazine and pyrimethamine. Okay, this we give. Okay, mixed infection idru we do this. We also give primaquine because of recrudescence and relapse to kill hypnozoids. Primaquine is usually or basically given for radical cure of malaria, means complete cure of malaria. There should not be any dormant hypnozoids in liver. Okay, hypnozoids liver ಒಳಗಡೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ we give primaquine. Negative ಅಂತಂದ್ರೆ there is no need for any kind of treatment. ನೋಡೋಣ, just a minute. Okay, Vivax ಇತ್ತಂದ್ರೆ chloroquine for 3 days plus primaquine. Primaquine we give 0.25 mg for 14 days, 0.25 mg per kg for 14 days. Okay, falciparum ಇದ್ದಾಗ northeastern states ಅಲ್ಲಿ, as there is resistance to sulfadiazine and pyrimethamine, we give ACTAL ಅಂದ್ರೆ artemisinin combination therapy ಇರುತ್ತೆ, artemether plus lumefantrine. Okay, in northeastern states we give artemether plus lumefantrine, and in rest of India, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೈಡಲ್ಲಿ we give artemether plus sulfadiazine plus pyrimethamine ಅನ್ನೋಂಥ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, along with primaquine. Primaquine ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ because it ensures radical cure, complete cure ಅನ್ನು ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡೋದು primaquine. ಓಕೆ, ಸೊ 0.75 mg per kg ಆನ್ ಡೇ 2 ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡೋಸಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಫಾಲ್ಸಿಪಾರಮ್ ಥರ ಕೊಡ್ತೀವಿ, and then we give 0.25 mg per kg of primaquine for 14 days. Okay, so this is uncomplicated malaria treat ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. So you see the drugs, chloroquine, uncomplicated malaria Plasmodium vivax ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು chloroquine, and then we have primaquine for radical cure hypnozoids ಅನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು primaquine. This is given 0.25 mg per kg for 14 days in vivax malaria and 0.75 mg per kg on day 2 for Plasmodium falciparum malaria, because vivax has got higher chances of recrudescence and relapse, whereas falciparum has got ಮೊದಲೇ ಸಿವಿಯರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, there is less of recrudescence and relapse. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ this ACTAL, ACTSP, rest of India. Rest of India, because there is resistance to lumefantrine. Lumefantrine in rest of India we give ACTSP, sulfadoxine and pyrimethamine along with artesunate. Here in northeastern states, as there is resistance to sulfadoxine and pyrimethamine, we give lumefantrine. Okay, artemether and lumefantrine. So this you must keep in mind. Next, malaria vaccines, so they are under trial. Initially there was one vaccine known as SPF 66 in 1990s, around 1994 ಅಲ್ಲಿ it was under trial, but ಅಷ್ಟೊಂದು results ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. Okay, this failed to give required results, and then recently we have this RTS-SAS01 anta vaccine, which is known as Mosquirix ಅನ್ನುವಂಥ vaccine endemic areas ಅಲ್ಲಿ African countries ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. This is not yet licensed in India. Okay,
ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಪ್ರೊಫಿಲಾಕ್ಸಿಸ್ ಏನೇನು ಮಾಡೋದು ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋ. ಎನಾಫಿಲಿಸ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ಮಲೇರಿಯಾ ನಮಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಡು ಇಂಡೋರ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂವಲ್ ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್, DDT ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು. DDT ಪೌಡರ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೇಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ನೆಟ್ಸ್. ಎಂಡಮಿಕ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬೆಡ್ಗೆ ನೆಟ್ಸ್, ಮಚ್ಚರ್ದಾನಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ನೆಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಇರುವಂಥ ನೆಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಪ್ರೇಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೆ ಆರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೇಸ್, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ? ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ಕಾಯಿಲು, ಮ್ಯಾಟ್ಸು, ಫಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಮ್ಸ್, ಮಾಸ್ಕಿಟೋ ರೆಪೆಲೆಂಟ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ದೆನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಲೋತಿಂಗ್ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋತಿಂಗನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಸ್ಕಿಟೋಯಿಂದ ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬೆಡ್ ನೆಟ್ಸ್, ಎಸ್ ಬೆಡ್ ನೆಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ ಜನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ವಿ ಗಿವ್ ಕೀಮೋಪ್ರೊಫಿಲಾಕ್ಸಿಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೀಮೋಪ್ರೊಫಿಲಾಕ್ಸಿಸ್, ಮಲೇರಿಯಾ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೀಮೋಪ್ರೊಫಿಲಾಕ್ಸಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅನಾಫಿಲಿಸ್ ಇಟ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ನೀರೊಳಗಡೆ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಲಾರ್ವೆ ಆರ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಆ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯಿಲಿಂಗ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪೆಟ್ರೋಲು, ಡೀಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಯಿಲನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಲಾರ್ವಾ ಗೆಟ್ ಕಿಲ್ಡ್. ಆಲ್ಸೋ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಗ್ರೀನನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೋರ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಟಾಗ್ನೇಷನ್ ಆಗೋದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ. ವಿ ಶುಡ್ ಕವರ್ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಡ್ಸಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲೇ ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋ ಹಂಗೆ ತಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ. ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಏರಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್. ದೀಸ್ ಲಾರ್ವಾ ದೇ grow into adult mosquitoes and then they transmit disease. So source reduction, avoid stagnation of water, ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡೋದು. Avoid stagnation of water. Okay. And then we use larvicidals, larva kill ಮಾಡುವಂಥ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಾರ್ವಾ ತಿನ್ನುವಂಥ ಫಿಶ್ ಯಾವಪ್ಪ? ಗ್ಯಾಂಬೂಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಬೆಲ್ ಅಂತ ಫಿಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ವಾಟರ್ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಇರೋ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಿಶನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಈಟ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಲಾರ್ವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ವಾ ಗೆಟ್ ಕಿಲ್ಡ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಬೋತ್ ವೆಕ್ಟರ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡೋದು, ಲಾರ್ವಾನು ಕಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡೂ ಸೇರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಓಕೆ. ನಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಂಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಲಾರ್ವಾನು ಕಿಲ್ ಮಾಡೋದು, so that we will be away from this malaria disease. Okay. So that is how we prevent, these are the preventive measures of malaria. Okay.